Merhaba arkadaşlar, Assassin's Creed Rogue'a hoş geldiniz. Serimize devam ediyoruz. Ana hikaye daha nereden çıktı? Oyunlardan devam ediyoruz. Şimdi bu sefer biz Assassin's Creed Rogue oyunu tapınakçı olarak oynayacağız. Ee, Bu oyunun çok büyük bir potansiyeli vardı bence. Hani potansiyelini karşıladılar mı, karşılamadılar mı artık siz kendiniz karar verin. Hikaye göre bakarız. Beğenecek misiniz, beğenmeyecek misiniz? Başlayalım. 1750'lerde. Stay my blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the assassin brotherhood. These are the tenets of the creed, the principles I used to live by. I was a young man then. The 7 Years' War was about to begin. I could not have imagined what the future had in store for me, nor the cost I would choose to bear. My name is Shay Patrick Cormac. This is my story. Well, one black for firewood at least. Admit it, I nearly had you. Nearly counts for nothing, Shay. And besides, no. That was just luck. I make my own luck, Liam. You've been saying that for years, but you're precious little to show for it. Or have you been spending it all getting out of trouble? Well, you know, trouble just follows me around. Let's head back. Evet, ana Come on. karakterimiz. Captain Deliver Andre and his crew must... Haritaya bakalım. Harita da büyükmüş ya. O kadar tabii 4. bölüm kadar büyük değil. 2 tane kale varmış. Ya 3 tane varmış. into some trouble. Who knew meeting with smugglers would lead to no good? Şunları bir kapatayım da. Seçenekler. Göstergeler. Nefes tayfa sendika. Şunu galiba. Tamam. Yo o değilmiş. Eğitimli bu mu acaba? Bu değil. Kuklacı ne lan? Mini harita sağlık. Tayfa nefes. Ya şu sağdaki şey neyse duracak artık o da. Sağ üstteki şu şeyleri yok etmek istiyordum da. Yazılar işte onu, buna basarsan onu yaparsın, buna basarsan bunu yaparsın. Gerek yok onlar bana. Am I going too fast for you? I'm just keeping an eye on you in case you fall down and hurt yourself. Bu ne? That'll do. And how? Ha
Ha şeyler. Pardon demin. Ya bu beni çok rahatsız ediyor artık. Direkt rahatsız etmeye başladı. Şimdi bir teker teker kapatacağım. Bir dakika. Bir saniye bekleyin. Evet. O şeyleri yok ettim. Ve anladım ne hangisi neymiş bu neymiş ya. Kılıç böyle. Kuklacıymış o. Kuklacı göstericisi kaldırıyormuş. Ne verdi? Görev eşyası mı? Viking kılıcı. Hurry. We best not keep Chevalier waiting. Viking zırhı. Sans sécurité. This space that. Where the hell were you two? We're out hunting. What happened here? My men were attacked by some English sea dogs. Why, Captain Joseph, couldn't you fight them all off by yourself like you're always saying? It is Capitaine Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Vérendrye. And you are dreaming if you think any training could make you into a proper assassin. Do you even know what that means? It means being responsible for an ancient and proud tradition. It means obeying your mentor without question. How else will we ensure freedom for the human race? Them's pretty words, Chevalier. But I don't feel too free at the moment. Well then, feel educated! Viens, viens! Viens, viens! Viens, viens! Gentlemen, stop! We got a common enemy, and I reckon he's close. The Royal Navy attack my vessel and force my men to flee. We are stranded, and what is worse, the smugglers we were supposed to meet have been taken prisoner. Shay and I'll free those smugglers. You treat your wounded. Take these. You'll need them. Tread with care, Shay. The Royal Navy be ready for us. Remember your training. Ready to teach them a lesson? They don't stand a chance. Where are your mates now, you bilge rat? Show off before I bash out your brains! Keep an eye out, lads! Their pals are still out there somewhere! There he goes again. Who did this to you? You come back from Many thanks. I thought I'd be hanged. Happy hunting, lads! Better away! Keep that fresh vessel! No man for you! Ha-ha! Ah, yeah! Morrigan. Evet. Bu bizim gemi artık. Back to the camp, will ya?
was saving those fellas for you. Very thoughtful. Maybe you were not completely useless, Shay. Speaking of useless, those blockheads won't be needing this vessel anymore. This pile of mail. You want her, Shay? She is yours. Now bring me back to my ship. You heard, Chevalier? This vessel is yours, Shay. What? Take the wheel. Some of the men you rescued agreed to join us. They should prove a good crew. I'm not so certain about their captain, but next to me you're the most experienced sailor in the Brotherhood, Shay. Besides, we could use another vessel. Even this pitiful one. She's mine, ain't she? My own ship. Your own pile of garbage, yes? Ah, with a lick of paint and a few new cannons, she'll look as fine as anything on the seven seas. Shall we begin, Captain? Indeed. Tamam, bunları biliyoruz ya. Mate. Connor. She's a mess, but she's still afloat. And her name's the Morgan. Morgan? That silly fairy queen who ruined Merlin, the wise? Oh, she's perfect for you, Shay. Morgan is an old goddess, the queen of war and darkness. She harvests the souls of fallen warriors. Perfect indeed. A ship! She's a false shin. They will sink her! Let's put the Morrigan to the test, Captain Shay. Ready for battle, men. Awaiting orders! He's striking up! Stop them, boy! More of them, sir! Ready here! Warship! No soul but made. Release fire! They're tearing her to pieces! Do something! Tamam, sakin. Panik yapma. As much sail as you can. Blues up, pieces stick. Marshal the top! My ship! More of them incoming, Captain! Fire! Get them aloft. No soul slain. It seems this vessel is battle ready after all. I will return to what is left of your depot. The long way home. We have repairs to do. Sing hearty, lads. Chevalier is pleased with us. What course would you have me set, Shay? Time to report back to the mentor. Wouldn't you agree? Wise words, Captain. Wise words. What the hell did you do? It's some kind of dormant virus? Shit. Hang on, I'm getting you out of there. Sorry for the rough exit. Earpiece working, check. You were just in an animus. Animus, yes? You were using it to access a genetic memory file in Helix labeled Shay Cormac? You work for Abstergo Entertainment, remember? Any of this ringing a bell? Your session triggered something bad, and it's affecting the whole building. We need to find your boss. You haven't forgotten your boss, have you? Melanie LeMay, zipper, chipper, overachiever? Here, take your communicator, check it if you got lost. Now let's get out of here. Evet. Yine kaçıncı katta? Follow me. Double time. This chaos is absolutely your fault, in case you're wondering. Ya ne alakası? Stay positive. Melanie. What the hell is happening? A file labeled Shay Cormac was booby-trapped with some kind of virus. Your job is to prevent things like this. We need to contain these genetic memories, then we can destroy them. No. Isolate them. I want to study these memories. But With respect, Miss LeMay, this is not a request.
You heard the man. Fine. I need to borrow your numbskull. That okay with you, Ms. LeMay? Hey there, this might seem a bit weird, but you're gonna work for contractors we hired to, upgrade our security. Mr. Otto Berg and Miss Violet DaCosta. Call me Violet. I have to go check on our people and prepare a statement for the press. Do whatever they tell you to do, okay? Go team! Technically, you're not responsible for this, but you're the one who let the virus out, so I think it's only fair you help me clean it up. Mr. Berg wants us to relive Shay's genetic memories. To do that, we need to access them from Helix. But the Helix is down. We'll have to reboot the main servers in the basement. Man, whoever designed this virus is a genius. Not only does it restrict our access to the cloud, it's adapted to fuck up the other operating systems that regulate building functions. Melanie, the elevators are out of commission. Are we stuck on this floor? Damn, yes. I'll get a repair crew on site ASAP. There's a working area server on this floor. I guess it'll have to do for now. Agent DaCosta, I want regular updates on your progress with Shay's genetic memories. Why? He's just a nobody as far as I can tell. If Shay Cormac is who I suspect he is, then this temporary setback may provide us with an unexpected reward. Proceed to the server room on this floor. Bu ne oğlum? Far Cry 3. Haydi kardeş, haydi. I have dogs at home that are better trained than you are. Otsobark orada duruyor. Do you see it? Once you restore the server, I'll connect your Animus workstation back to Helix. In theory, if you align the beams to segments of the core, it should solve the problem. But here's where it gets tricky. You have to move the circles in such a way that each segment is powered by a beam. The keyword here is each. One beam and one beam only per core segment, okay? Tamam, Once biliyorum. everything is lit up properly, the system will reboot. Got it? Give it a shot. Good job. This core wasn't too complex. But rebooting the advanced hardware in the rest of the building will require more work. The assassins would have you believe that Al-Mualim was a great mentor who became corrupted with greed, and that he schemed with the Templars to acquire an apple of Eden. I see instead a shrewd and cunning leader, a man who used his best assassin, Altair ibn Lahad, to eliminate his conspirators in order to keep the apple for himself, so that he could use it to enforce world peace. While it must be stated unequivocally that Al-Mualim was not a Templar, it is interesting to me that his vision of peace was more in line with Templar philosophy than assassin. In the past, both sides had the same goal, that of peace. Our only difference was how we chose to achieve it. Had Al-Mualim not been killed by Altair and allowed to carry out his plan, perhaps we would not be fighting now. It was only after Altair reformed the Brotherhood with its new ideals of free will that the conflict truly escalated and spread across the planet. For if the so-called wise man of the mountain can see things from our point of view, surely the same can be said for other assassins. Al-Mualim. Okay. So I'm not sure you're supposed to see that. You should just get back to your Animus.
Yo, gelmeyeceğim. Biraz belki okuyacağım. With the servers back online, you could, in theory, restore your co-workers' workstations if you know, feel like being helpful. And you could, in theory, find some more digital goodies if you know, feel like being sneaky. Bu arada burada şu anki kullandığımız karakter Hey, şu. one of your co-workers dropped his communicator by the elevator. If you see any tech lying around like that, grab him. There might be a clue as to who did this. Bu farklı karakter. Unlock Shay Cormac's memories. We stand on the brink of a grand discovery. I know you must have questions about your new assignment, or about me. For now, all I will say is that Shay's story contains the answers. Shay will lead you to a greater understanding. Following the Great Purge of 2000, William Miles became the de facto leader of the Assassins. A cunning and ruthless strategist, he trained several agents who infiltrated Abstergo, including Clay Kazmarek and Lucy Stillman. In late 2012, I captured William Miles in Cairo and delivered him to Warren Vidic in Rome. Miles' son, Desmond, attacked Abstergo, killed Vidic and Master Templar Daniel Cross. He fled to a First Civilization temple in New York. On December 21st, Desmond Miles was killed inside the precursor structure. The grieving William Miles went underground and left the Brotherhood in the hands of Gavin Banks. Banks led a small team across the globe, attempting to rebuild assassin cells. We have confirmed sightings in Kyoto, Moscow, and Paris. Miles resurfaced in late 2013, and we have confirmed his involvement in the infiltration of Abstergo Entertainment Montreal by the assassins Sean Hastings and Rebecca Crane. Both Miles and Banks remain at large. Agent Acosta has tasked the Akashic satellite Plexus to sweep the planet for traces of assassin activities. We have yet to locate them. Şu karakterimiz, şu an kullandığımız karakter 4. bölümdeki karakter değil. Bu farklı bir karakter. 4. bölümdeki karakterle ilgili ay burada bir şey mi var? Hangi ilgili burada belgelerden öğrenebiliriz ne oldu o arkadaşa, ne durumda falan gibi. Nice find. If it was me, I'd snoop to see if there's any juicy stuff on it. But I might be a terrible person. Şu karakteri hiç sevmedim ben. Geçen seferden hatırlıyorum, şu kız vardı ya demin. Onu hiç beğenmemiş. Zaten bu oyunda bütün karakterler çok hoşuma gitmiyor çünkü biraz saçma hikayesi. Siz de birazdan tanık olacaksınız ne kadar saçma olduğuna. O yüzden ben bu oyunu sadece bir kez oynadım. Zaten kısa oyun. Bak düzeltelim. Okay, the numbskull is in another Animus session, and I've required caffeine. All is right with the world. Good. This isn't really your kind of mission, is it, boss? Every mission is important in its own way. Still, I bet you'd rather be out with the rest of the team, hunting Sean Hastings or something. Wouldn't you? Hell yeah. I want a front row seat for that show. Any word from Sorkin? He's scheduled to update me in 43 minutes. Good. Can I ask you something? Of course. What's it like, using an Animus? I went through the Animi training program. It felt like the drills we used to do in the UT Jaeger. You never use a normal Animus like this one? To relive your own genetic history? Only once. Really? Who were you? I was a young man. On the Viking raid on Lindsey Farn.
793 northeastern coast of England. Sorry, history nerd. So, how was it? It was summer. Good sailing weather. The monastery was a center for religious studies, and we crashed into the city like a tidal wave. And? We pillaged and burned. They thought we were demons. The details of the memory were so vivid. I lost myself in the bloodlust. I defeated a Saxon, a great warrior, but did not want to kill him. I invited him to join our clan. Ah, Norse adoption rituals. The chance to sail the world with the Vikings. Yes, a chance to see the world as it really is. What happened then? He wept. Then he cried out that God had abandoned his people and that nothing remained but chaos. I felt such pity for him. I killed him without a second thought. After we're done here, are we gonna have to kill the numbskull? We will see. Boş kafa. Bizden bahset. Şu karakterden. Evet, burada 2 tane bilgisayar varmış. Şurada da bilgisayarlar olmuş. Deminki adam da şey anlatıyordu. Ragnar Lothbrok'un manastıra saldırısını anlatıyordu. Haytham Kenway remains a controversial figure for me. I have great respect for him. After all, he was the Grand Master of the colonial rite, charged with finding a precursor site. Haytham was cunning and ruthless, but he had a streak of emotional weakness that ultimately triggered his downfall. He lost his father when he was a child, and the British Grand Master Reginald Birch raised him to become a Templar Knight. Haytham eventually learned that his father, Edward, had been an assassin. That he chose to stay a Templar, rather than follow in his father's footsteps, indicates to me that he believed he was already on the right path. When Haytham discovered that Birch was the one who murdered his father, he and his sister killed him in revenge. I believe this was the beginning of his downfall. Templars kill for efficiency, not petty emotions. When he discovered that his son Connor was an assassin working against him in the colonies, the same emotional weakness stayed his blade. A pity Connor did not show him the same mercy. Gösterdi yalan söyleme. Şu oyun en sinir ettiği beni en sinir ettiği olaylardan birisi şu asasinleri düşman olarak göstermesini, böyle caniler falan, böyle vahşiler gibi göstermesi. Aslında tapınakçılar kendileri öyle, asasinler hepsini hep öyle gösteriyorlar. Şurada aşağıda da bir tane var, bilgisayar. Şimdi onlar için belki tamam, tapınakçılar için belki de gerçekten de asasinler öyle vahşi falandı da bize böyle şey olmuş oluyor. Şey yapamıyoruz. Şöyle. Bize bari gösterin. Hey boss, calling from Germany? Neyse. Yeah. Bize bari oyunda bir yerde gösterin ki asasinler normal de bunların beyni o kadar sulanmış ki, yıkanmış ki onları yine de kötü görüyorlar mesela. Öyle gösterin. Yok, burada oyunda
direkt gösteriyorlar ki asasinler kötü insanlar. Şimdi göreceksiniz ne demek istediğimi. Achilles. It has Adevale. been a long time. Achilles. Adewale, how go things in the West Indies? Very poorly, I'm afraid. Your countenance tells me we should discuss this. Come. Who's our visitor? That's Adewale. He was a slave who freed himself, and hundreds of his brothers in the West Indies. That man's a living incarnation of the Creed. I see. You join me for some practice? Soon. I've got other business first. Tell me what happened. It was terrible, Achilles. The ground shook, and the ocean waves crashed over Port-au-Prince. How many were lost? Thousands. No family was left untouched. I hate to bring up practical matters at a time like this. But did Macandal's man complete his task before the earthquake hit? I cannot know. Vendredi has not been found. He was a strong Maroon, one of Macandal's best students. Such a shame. So we cannot know if he found the site. Indeed. But if there was a temple under the waves, I doubt it is still standing. And the artifacts that showed the way? Stolen. The Templars broke in during the chaos. They seized the manuscript and precursor box. That gave chase on the sea but lost their trail when they reached New York. We must consider what to do next. Adewale looked worried earlier. I heard that Liam's waiting for you. Seen him yet? I hear Mistress Hope was looking for you. You are late. Oh, what did I miss? Only the first hour of training. We're always training, Kasagawase. And will continue to do so. Do not waste your words. Shay abhors improvement as much as cats abhor leashes. Hey. A pity. The boy has so much potential. But so little discipline. All right. All right. What would you have me do? Well played. Bu oyunu çok güzel anlattın. Çok iyi potansiyel vardı ama çok disiplin yok. So, what's the challenge today? Shooting straight and true. Here, you can use these. These are yours. Well, I want you to have half a chance of succeeding. Go on. Shoot these targets. You can take your time. Not too much. More work after this. Reload. Anyone can hit targets standing still. Let's see how you do on the run. Come on, hurry up. You're almost there. Well done, Shay. Keep it up. You're doing all right, Shay. But don't let the others vex you. They mean well, but they'll never show it. It's about time you showed up. Far be it from me to keep a lady waiting. I'm no lady here. Don't you forget it. I'm your teacher. And you're better. Well, some of that is true, at least. What would we be doing? Exploring a myriad ways to end a life. You two! Make yourselves useful and watch Shay.
Can you kill without being noticed? You certainly know how to handle yourself. Top form, Shay. Take the high ground, Shay. Dispatching from the air is most effective. I saw you. Nicely done. I am surprised. Nicely done. I am surprised. You did better than I expected. Have your skills actually grown, Shay? Do not get a swelled head over it. Ya ben anlamıyorum niye bunlar hepsi hep şeyin üstünden dalga geçiyorlar. Shay, follow me. It's time you learn to survive in the frontier. I think I've been managing well enough so far. Perhaps. But there is more I can teach you. Ben de diyecektim ki şey nereden biliyor bu ağaçlarda tırmanmayı. Mersem kasım Gavasa öğretiyormuş. It is time for the hunt. Use all your senses together to find prey. Killing should not be meaningless. We must use what nature gives us. Good. Now to use what you have. With these, you can keep your pistols close. Achilles has one more thing to show you. Evet kaç dakika oldu acaba? 37. Gitmeden önce bir okusak mı şey bunlarla ilgili? Sonraya kalmasın. Sonraya kalınca yetiştiremiyoruz. Kasagawa'sı günümüzde bir New York Brunswick olarak bilinen şehrin Volastokik bölgesinde doğdu. Gençlik dönemine kadar tarlalarla çevrili, güvenlikli bir köyde yaşadı. Buradaki hayatında avcılık, balıkçılık ve çeşitli hayatta kalma becerilerini edindi. Avrupalıların düşmanlıklarının artmasıyla beraber Kasagawa'sı köyündeki diğer kişilerle beraber Fransız ordusuna paralı asker olarak katıldı. 1146 yılında Fransız ordusunda suikastçiler adına yer alan Achilles ve Liam O'Brien ile tanıştı. İkili Kasagawa'sının cesaretinden ve kararlılığından etkilendi ve onu kardeşliğe davet etti. 1749'da Shay Cormac ile tanıştı ve onun öğretmenlerinden biri oldu. Liam O'Brien 1726 Liam O'Brien Massachusetts'ta bağlı Plymouth şehrinde İrlanda göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çiftliklerde uzun yıllar boyunca hayatta kalma çabasına müteakip aile New York'a taşındı. New York'ta babası İngiltere'ye giden gemilerin yükleme işlerini yapan zengin bir tüccar için çalışmaya başladı. Liam nihayetinde babasının yanında çalışmaya başladı. Shay Cormac adındaki genç ile tanışması da bu zamanda oldu.
İki genç arkadaş oldular ve Liam hayatın zor olduğu bir mahallede yaşayan yaşça kendine küçük arkadaşına göz kulak oluyordu. Tüm bunlar sürerken Liam belaya bulaşma konusundaki maharetini de sergilemekten geri kalmıyordu. Liam iş hayatı sırasında çarpıcı bir gerçekle yüz yüze kaldı. İşveren ne kadar kar ederse etsin çalışanlar hala çok az maaş alıyor ve kötü muameleye maruz kalıyorlardı. İki taraf arasında gerginlik başlamıştı. 1736'da Liam birkaç genç çalışanı yanına alarak işvereni soymaya başladı. Ancak soygun sırasında yakalandı ve nefsi müdafaa olarak bir adamı öldürmek zorunda kaldı. Babası ise oğlunu korumak adına suçu üstlendi ve etkilerce idam edildi. Yuh. Tüm bu kaybolmuşluğun içinde Liam ise kendini o işten öteki işe vurup kendini tanıdığı dahil herkesten soyutlamaya çalışıyordu. Liam annesinin karşısına çıkmaya utanıyordu. Yine de annesine para gönderilmek için New York'taki zenginleri soymaya devam etti. 1738 yılında Achilles ile tanıştı. Achilles ona Vostok'taki Kasagawasa adlı birine vermesi için mesajlar vermek gibi küçük işler sağlıyordu. Achilles zamanla onu etkilemeye başladı. Liam onu doğruyu ve yanlışı öğreten bir adam gibi görmeye başlamıştı. Suikastler ve intikada katılması da Achilles sayesinde olacaktı. 1743 yılında Achilles Liam'ın ilk akıl hocası oldu ve ona pek çok şey öğretti. Liam da Achilles'e kolonideki kardeşliğe yeni üyelerini bulmada yardım etti. Chevalier de Verendrye, Kasagawasa ve Hope. 1748'de Liam çocukluk arkadaşı Shay Cormac'ı buldu. Cormac'ın hayatı babası denizde öldükten sonra mahvolmuştu. Liam dostluğun kendi toplanmasına ve işleri yola koymasına yardım etti. İkisi artık ayrılmaz bir ikiliydi. O yılın sonlarına doğru Liam Shay'i Achilles ile tanıştırdı. Arkadaşının suikastçilere katılması pek uzun sürmedi. Liam yeni üyeye göz kulak olmakla görevlendirilmişti. Louis Joseph Gontier Chevalier de la Vérendrye 1717 bilim Chevalier de la Vérendrye Yeni Fransa'daki ilk Aux Vosges'de yaşayan ve kaşiflik yapan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1735'te babasıyla ilk seyahatini Orman Gölü'ndeki Fort St. Charles'ta gerçekleştirdi. Bir yıl sonra Fort Maurepas yeniden kurdu. Babası tarafından şövalye unvanıyla ödüllendirildi. Sonraki 4 yılını Kuzey Dakota ve Manitoba'yı gezerek geçirdi. De la Vérendrye 1744'te Fransız hükümeti için sınır karakolu komutanlığı yapmaya başladı. Achilles ve Liam O'Brien ile tanışıp bir suikast görevini yapmalarda yardımcı olduğu zamanlarda işte o yıllarda 1746 yılında Achilles de La Vérendrye'ye kendilerini katılmasına teklif edince bu teklifi memnuniyetle kabul etti. De la Vérendrye babasını 1749'da kaybetti ve batıya olan seyahatleri siyasi sebeplerle kesintiye uğradı. Yılın sonlarına doğru Shay Cormac ile tanıştı ve ilk görüşte ondan nefret etti. De la Vérendrye 1752 yılında kürk ticaretine geri döndü ama işler kendisini için pek iyi gitmedi. İşte bu adam ondan nefret etti. Bunlar onun üstünden dalga geçiyor falan, saçma sapan şeyler oluyor burada oyunda. Bir birlik olamıyorlar yani burada. Bu hepsi bence Achilles'in suçu. Göz yumuyor böyle şeylere. Zaten 3. bölümde de kabul ediyordu onu. Connor diyordu hepsi senin suçundu falan demişti. O da kabul etmiştik. Evet ben dedi şey yapamadım. Say, I hear you've become quite the marksman. Generous gift. Thank you, mentor. My ship awaits, Achilles. The people of Haiti
We'll make good use of your supplies. I trust you will retrieve what has been lost. Lost? The Templars stole 2 precious artifacts. A manuscript of ancient wisdom and a box that allows one to understand its language. I have tracked the Templar as far as this coast, but I fear the rest is up to you, my friend. Farewell, Adewale. Whoever controls the artifacts can access precursor sites of power. We must recover them, or none are safe. Hop. New York'ta yaşayan orta sınıf bir ailede doğmuş fakat onlar ölünce bir yetimhaneye yerleştirilmişti. Kendilerine kolonilerde yeni bir hayat kurmayı uman Alman bir çift tarafından evlatlık alındı. Onlar da bu isteklerini evlatlık kızlarına isim olarak koydular. Umut. Hope'un babası yıllardır bir fiil çalışmanın sonucunu almış ve büyük kar ederek New York'un seçkin kesimine karışmaya başarmıştı. Fakat zenginliklerine ve bütün çabalarına rağmen New York'un yüksek sosyetesi tarafından kabul görmediler. Hope özel öğretmenlerinden iyi bir eğitim aldı ve dünyanın adil bir yer olmadığını anlamaya başladı. 1742'de Hope'un babası esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu ve bir daha onu gören olmadı. Aynı yılın sonlarına doğru babasının iş ortağıyla işinin kontrolünü ele alıp annesini bir başına ortada bıraktı. Hope ve annesi dımdızlak sokaklarda yaşamaya mecbur kaldı. Hope'un annesi çaldığı bütün yiyecek ve ilaçlara rağmen uzun ve sancılı bir hastalık sürecinden sonra hayatını kaybetti. Hope bir daha başkasına bel bağlamamaya yemin etti. Hayat adildir ama kıza hakkını vermek lazım. 1746'da Hope kendisini hayatta kalma ve yan kesicilik becerileriyle irade gücüne hayran kalan Achilles ile tanıştı. Bir yıl sonra da kardeşliğe alındı. Achilles ona New York'taki bir şebeke kurmasını söyledi. Hope çok geçmeden New York'un çoğu organizasyonun başına geçmişti. Hadi valla. Kenarında gal çıkan bir kasırga. Tamam bunlar Ade kaptan kenara gelmesi gelecek tasarımdan oldu. Ade suikastları İlk olarak 1716'da Tulum'da karşıladı. 1719'da dönüp Usta Atabay ile konuştu ve ona kardeşlik hakkında birçok soru sordu. Kendisini tatmin eden cevaplar alan Ade de onlara katıldı. Adevale sonraki 15 yıl boyunca suikastçılara hizmet etti fakat zaman geçtikçe geçmişteki hatıraları içine dert olmaya başladı. 1735'te Ade'nin gemisi bir fırtınaya yakalanıp Port-au-Prince yakınlarında karaya vurdu. İşte Freedom Cry da olanları anlatıyor. Orada kendisini Maroon davasına çeken Bastien Giuseppe ve Augustin Difford ile tanıştı. Devam eden yıllarda yeteneklerini Port-au-Prince'deki Maroon direnişini yeniden ayaklandırmak için kullandı. Vali Pierre Marcus de Fayette'i öldürdükten sonra 1737 yılında Saint Domingo'ya kaçıp suikastçılara göre döndü. Tam buraları işte tam DLC anlatıyor. Şurası komple. Ne oldu? Neyse arkadaşlar benim uykum geldi. Yarın sabah işim var. O yüzden bugün bitirelim hemen bölümü. Bunları alalım belki bir işe yarar. Bir de hem uykum var gene oynardım biraz belki 10-15 dakika 20 dakika oynardım da bir süre sonra bir görev başlayacak. Yani o görevi bir yarıda bırakmak istemiyorum. Direkt bir bölüme komple her şeyi sığdırmak istiyorum. O yüzden burada bitirsek daha iyi.
bence. Zanaat, sağlık geliştirmesi. Başka bir şey var mı? De çok şey var. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.